Bienvenidos a Auto Forgja, el lugar donde la pasión por los coches cobra vida y cada detalle importa. Hoy te traigo una visión completa, profunda y muy bien trabajada sobre el SEAT Ibiza, un modelo que ha sabido mantenerse relevante durante años gracias a su equilibrio entre diseño, tecnología, eficiencia y carácter deportivo. El SEAT Ibiza es uno de los pilares más importantes dentro del segmento de los compactos urbanos, un coche que no solo ha evolucionado en estética, sino también en ingeniería. Desde el primer vistazo, su diseño transmite dinamismo. Las líneas marcadas en la carrocería, los faros afilados con tecnología LED y la parala frontal con un aire agresivo hacen que el coche tenga una presencia moderna y juvenil. Es un vehículo que claramente está pensado para personas que buscan estilo sin sacrificar funcionalidad. En el interior, el Ibiza demuestra que ya no es simplemente un coche económico, sino una opción bastante completa. El habitáculo está bien organizado, con materiales de buena calidad para su categoría y un enfoque muy claro en la comodidad del conductor. La pantalla central de infoentretenimiento se integra perfectamente en el salpicadero y ofrece conectividad total con smartphones gracias a sistemas como Apple CarPlay y Android Auto. El cuadro digital también añade un toque premium que antes solo veíamos en coches de gamas más altas. En términos de espacio, el Ibiza sorprende bastante. A pesar de ser un coche compacto, el espacio para pasajeros tanto en la parte delantera como trasera es adecuado, incluso para viajes largos. El maletero ofrece una capacidad bastante competitiva dentro de su segmento, lo que lo convierte en una opción práctica para el uso diario o escapadas de fin de semana. Bajo el capo, el SEAT Ibiza ofrece diferentes opciones de motorización que se adaptan a distintos tipos de conductores. Los motores de gasolina TSI son los más populares, destacando por su eficiencia y respuesta. Estos motores pequeños pero turboalimentados logran un buen equilibrio entre potencia y consumo. En conducción urbana, el coche se siente ágil, ligero y fácil de maniobrar, mientras que en carretera mantiene estabilidad y confianza, algo que no siempre es común en este segmento. El consumo es otro de sus puntos fuertes. Dependiendo del motor, el Ibiza puede ofrecer cifras bastante eficientes, rondando los 5 a 6 litros por cada 100 kilómetros en condiciones mixtas. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan ahorrar combustible sin renunciar a una experiencia de conducción agradable. En cuanto a la conducción, el Ibiza destaca por su comportamiento equilibrado. La dirección es precisa, la suspensión está bien ajustada para absorber irregularidades sin perder firmeza, y el coche transmite seguridad en curvas. No es un coche deportivo puro, pero sí tiene ese toque dinámico que lo hace divertido de conducir. La seguridad también juega un papel clave. El Ibiza incorpora múltiples asistentes de conducción como frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y sensores de aparcamiento. Todo esto contribuye a una experiencia de conducción más segura tanto en ciudad como en carretera. Otro aspecto interesante es la personalización. El Ibiza permite elegir entre distintos acabados, colores y detalles estéticos que hacen que cada unidad pueda adaptarse al gusto del propietario. Desde versiones más elegantes hasta opciones con un carácter más deportivo, hay una amplia variedad disponible. En términos de tecnología, el coche no se queda atrás. Además del sistema multimedia, incluye conectividad avanzada, cargador inalámbrico, puertos USB y sistemas de sonido mejorados. Todo está pensado para ofrecer una experiencia moderna y conectada, algo fundamental en los coches actuales. Si hablamos de mantenimiento, el Ibiza es conocido por ser relativamente accesible. Las piezas no suelen ser excesivamente caras y el consumo eficiente ayuda a reducir costos a largo plazo. Además, al ser un modelo muy popular, es fácil encontrar servicio técnico y repuestos. En carretera, el coche demuestra una madurez notable. A velocidades altas mantiene buena estabilidad, el aislamiento acústico es aceptable y la experiencia general es cómoda. No es el más silencioso del segmento, pero cumple bastante bien en viajes largos.
El Ibiza también es una excelente opción para conductores jóvenes o personas que buscan su primer coche. Es fácil de manejar, económico y tiene un diseño atractivo que sigue tendencias actuales. Al mismo tiempo, también es práctico para familias pequeñas que necesitan un coche confiable para el día a día. La relación calidad-precio es uno de los puntos donde realmente brilla. Ofrece muchas características modernas a un precio competitivo, lo que lo convierte en una opción muy fuerte frente a sus rivales. No es el más barato, pero sí uno de los más equilibrados. En resumen, el SEAT Ibiza es un coche que ha sabido evolucionar con el tiempo, manteniendo su esencia pero adaptándose a las nuevas necesidades del mercado. Es eficiente, cómodo, tecnológico y con un diseño atractivo. No pretende ser el más potente ni el más lujoso, pero sí uno de los más completos dentro de su categoría. Y hasta aquí el análisis de hoy en Auto Forgja. Si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte al canal, dar like al video y deja tu comentario con tu opinión sobre este increíble coche. Tu apoyo ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Auto Forgja, el canal donde los coches no son solo máquinas, sino experiencias completas plenas de estilo, tecnología y emoción. Hoy volvemos con otro guion completamente nuevo sobre el SEAT Ibiza, un modelo que ha sabido posicionarse como una de las mejores opciones dentro del segmento urbano gracias a su carácter equilibrado y su evolución constante. El SEAT Ibiza destaca desde el primer momento por su diseño exterior, que combina deportividad con elegancia moderna. Su carrocería presenta líneas bien definidas que no solo mejoran la estética, sino también la aerodinámica. Los faros delanteros con tecnología LED ofrecen una iluminación clara y eficiente, mientras que la forma luminosa le da una identidad visual muy reconocible en la carretera. La paralela frontal, junto con los detalles cromados o en negro según la versión, aporta un toque sofisticado que lo hace destacar frente a otros competidores. Al entrar en el vehículo, se nota claramente el salto de calidad que ha tenido este modelo en los últimos años. El interior está diseñado pensando en el conductor, con una disposición intuitiva de todos los controls. La pantalla táctil central es el corazón del sistema multimedia, ofreciendo acceso rápido a navegación, música y conectividad con smartphones. La integración con Apple CarPlay y Android Auto permite una experiencia completamente conectada, algo esencial en el mundo actual. El cuadro de instrumentos digital añade un toque tecnológico que mejora la experiencia de conducción. Permite personalizar la información que se muestra, desde velocidad y consumo hasta mapas de navegación. Este tipo de detalles hacen que el Ibiza se sienta como un coche de una categoría superior. En cuanto a comodidad, los asientos están bien diseñados para ofrecer soporte incluso en trayectos largos. El espacio interior es más que suficiente para 4 adultos, y aunque es un coche compacto, logra aprovechar muy bien cada centímetro. El maletero también es práctico, permitiendo llevar equipaje sin problemas para viajes cortos o uso diario. El rendimiento del SEAT Ibiza es uno de sus puntos más importantes. Equipado con motores TSI, ofrece una conducción ágil y eficiente. Estos motores turboalimentados responden bien tanto en ciudad como en carretera, proporcionando una aceleración suave pero suficiente para adelantamientos y conducción dinámica. Además, el consumo de combustible es bastante bajo, lo que lo convierte en una opción económica a largo plazo. La experiencia de conducción es muy equilibrada. En ciudad, el Ibiza es fácil de maniobrar, con una dirección ligera y precisa que facilita el aparcamiento y los giros en espacios reducidos. En carretera, el coche se siente estable, con una suspensión que absorbe bien las irregularidades sin perder firmeza. Esto permite disfrutar de una conducción cómoda pero también segura. La seguridad es otro aspecto donde este modelo cumple muy bien. Incluye sistemas avanzados de asistencia al conductor como frenado automático de emergencia, detección de peatones, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. Estas tecnologías ayudan a prevenir accidentes y hacen que la conducción sea más relajada.
En términos de tecnología, el Ibiza ofrece mucho más de lo que se espera en su segmento. Desde conectividad total hasta options como cargador inalámbrico y sistema de sonido mejorado, todo está pensado para mejorar la experiencia del usuario. Además, la interfaz del sistema es rápida y fácil de usar, lo que evita distracciones al conducir. Otro punto interesante es la personalización. El Ibiza permite elegir entre diferentes acabados y estilos, desde options más básicas hasta versiones con un enfoque más deportivo. Esto hace que cada conductor pueda adaptar el coche a su propio gusto y necesidades. El mantenimiento del SEAT Ibiza es relativamente accesible, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día. Su eficiencia en consumo también ayuda a reducir los gastos generales, algo que muchos conductores valoran especialmente en la actualidad. En viajes largos, el Ibiza se comporta sorprendentemente bien. Mantiene una buena estabilidad a altas velocidades, el nivel de ruido es aceptable y la comodidad general permite recorrer largas distancias sin fatiga. Esto lo convierte en un coche versátil que no solo sirve para ciudad, sino también para escapadas y viajes. Además, es un coche ideal para diferentes tipos de conductores. Desde jóvenes que buscan su primer vehículo hasta personas que necesitan un coche fiable y moderno para el uso diario. Su combinación de diseño, tecnología y eficiencia lo hace muy atractivo en el mercado. En conclusión, el SEAT Ibiza sigue siendo una de las opciones más inteligentes dentro del segmento de los compactos. No intenta ser el más potente ni el más lujoso, pero sí logra ofrecer un paquete muy completo que satisface las necesidades de la mayoría de los conductores. Es un coche práctico, moderno y con una personalidad que lo hace destacar. Y hasta aquí este nuevo video en Forgja. Si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte al canal, dar like al video y deja tu comentario con tu opinión sobre este increíble coche. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Forgja, tu canal donde exploramos a fondo los coches más interesantes del mercado, analizando cada detalle para que tengas la mejor información posible. Hoy te traigo un tercer guión completamente diferente sobre el SEAT Ibiza, un modelo que sigue demostrando por qué es uno de los favoritos dentro del segmento de los coches urbanos. El SEAT Ibiza ha construido su reputación a lo largo de los años gracias a su combinación de diseño atractivo, eficiencia y comportamiento dinámico. En esta nueva generación, el modelo muestra una evolución clara, adoptando un estilo más refinado sin perder ese toque juvenil que siempre lo ha caracterizado. Su diseño exterior destaca por líneas limpias, proporciones equilibradas y una presencia que transmite energía incluso cuando está detenido. Uno de los aspectos más llamativos es su frontal, donde los faros LED juegan un papel clave. No solo mejoran la visibilidad en condiciones nocturnas, sino que también aportan una forma visual moderna. La paralela, bien integrada, junto con los detalles en el paragolpes, crea una imagen sólida y bien definida. En la parte trasera, los pilotos mantienen ese estilo afilado que refuerza su carácter deportivo. Cuando pasamos al interior, el Ibiza demuestra que está pensado para el uso diario, pero sin dejar de lado la tecnología. El diseño del habitáculo es minimalista pero funcional, con todo al alcance del conductor. La pantalla central es uno de los elementos principales, ofreciendo acceso a múltiples funciones de forma rápida y sencilla. La conectividad es completa, permitiendo integrar el smartphone sin complications. El cuadro digital añade una capa extra de modernidad, ofreciendo información clara y personalizable. Este tipo de tecnología mejora la experiencia general, haciendo que cada viaje sea más cómodo y intuitivo. Además, los acabados interiores han mejorado, con materiales que transmiten una sensación más sólida en comparación con generaciones anteriores. En cuanto al espacio, el Ibiza sorprende nuevamente. A pesar de su tamaño compacto, ofrece un interior bien aprovechado. Los pasajeros traseros tienen espacio suficiente para viajar cómodamente, y el maletero es práctico para el día a día.
Esto lo convierte en un coche versorial que puede adaptarse a diferentes necesidades. El rendimiento del motor es otro punto fuerte. Los motores TSI ofrecen una combinación ideal de potencia y eficiencia. Son motores que responden bien en diferentes situaciones, desde el tráfico urbano hasta la conducción en carretera. La aceleración es suave, pero suficiente para ofrecer una experiencia agradable al volante. En términos de consumo, el Ibiza se mantiene como una opción eficiente. Esto es especialmente importante para quienes buscan reducir gastos sin renunciar a un coche moderno. Su equilibrio entre rendimiento y ahorro lo posiciona como una alternativa inteligente dentro de su categoría. La conducción del Ibiza es uno de sus mayores atractivos. Es un coche fácil de manejar, con una dirección precisa que transmite confianza. En ciudad, su tamaño compacto facilita el aparcamiento y la movilidad en espacios reducidos. En carretera, ofrece estabilidad y un buen nivel de control, lo que permite disfrutar del viaje con seguridad. La suspensión está bien calibrada, logrando un equilibrio entre confort y firmeza. Absorbe bien las irregularidades del camino sin comprometer la estabilidad del vehículo. Esto se traduce en una experiencia de conducción cómoda, incluso en trayectos largos. En el apartado de seguridad, el Ibiza incluye múltiples sistemas de asistencia que ayudan al conductor en diferentes situaciones. Desde frenado automático de emergencia hasta asistencia de mantenimiento de carril, el coche está equipado para ofrecer un nivel de protección adecuado para su segmento. La tecnología sigue siendo uno de sus puntos clave. Además del sistema multimedia, el coche puede incluir funciones como cargador inalámbrico, sensores avanzados y diferentes modos de conducción. Todo esto contribuye a una experiencia más completa y moderna. Otro aspecto importante es la personalización. El Ibiza permite elegir entre diferentes configuraciones que se adaptan al estilo de cada conductor. Ya sea un enfoque más deportivo o más elegante, hay opciones disponibles para todos los gustos. El mantenimiento del coche es relativamente accesible, lo que lo convierte en una opción práctica para el uso diario. Además, su eficiencia en consumo ayuda a mantener bajos los costos a largo plazo, algo que siempre es un punto a favor. En viajes largos, el Ibiza demuestra que no es solo un coche urbano. Su estabilidad, comodidad y nivel de equipamiento permiten disfrutar de trayectos más largos sin problemas. Es un coche que se adapta tanto a la ciudad como a la carretera abierta. En definitiva, el SEAT Ibiza sigue siendo una opción muy completa dentro del segmento de los compactos. Su combinación de diseño, tecnología y eficiencia lo convierte en un coche equilibrado que cumple con las expectativas de una amplia variedad de conductores. Y hasta aquí este turca guion en auto Forgja. Si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte al canal, dar like al video y dejar tu comentario. Tu apoyo es clave para seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.